Today we'll discuss about management of acute ischemic stroke. Today is our first class on stroke management. I am Dr. Mohammad Rokunujaman. Welcome you all to today's session. There are some perceptions of stroke in our society, but reality is different. There's some myth, but the reality is different. We all think stroke is not preventable, but up to 80% of strokes are preventable. Stroke cannot be treated. Once upon a time, it was thought that you can just put a NG tube, a aspirin, a, atorvastatin, and this is the treatment, but not. Stroke requires emergency treatment, and there's some treatment which can reverse the damaged tissue. Once upon a time, it was thought stroke only strikes the elderly, but nowadays we can see any person can be affected by this stroke. আমাদের দেশে একটা ধারণা ছিল এতদিন যে স্ট্রোক মিন্স হার্ট অ্যাটাক, বাট স্ট্রোক ইজ নট এ হার্ট অ্যাটাক, ইটস এ ব্রেন অ্যাটাক. We thought stroke recovery ends after 6 months of the acute event, but nowadays it is proven that stroke recovery can last till lifetime. So আমাদেরকে হাল ছাড়লে হবে না. Till death the stroke recovery can occur. So you should counsel every patient that stroke recovery not ends after 6 months. Stroke recovery can occur till death. These are the myths in our society, not only in our Bangladesh, but also in this subcontinent. And the reality is different. Nowadays, there's lots of changes in management of stroke. It's the third leading cause of death in developed countries. And in Bangladesh, it is the number one leading cause of death in Bangladesh. And the most common cause of adult disability is stroke, different type of stroke. It has a high economic burden, not only in developed country, but also in developing country also. And the incidence rate varies from countries to countries, but current trend is this incidence decreasing in developed countries and increasing in developing countries. So we are in the risk, and as the stroke incidence is increasing day by day in our country. Stroke definition. From the long time, stroke is defined by the WHO as sudden cerebral dysfunction which can produce either focal or global deficit, which can persist more than 24 hours, or the patient may die within these 24 hours, which is non-epileptic, non-traumatic, but vascular in origin. It was the old definition of stroke by WHO, but nowadays the definition is changed. Nowadays, we can define stroke on different aspects. Ischemic stroke is defined as imaging or pathological evidence of not only cerebral but also retinal or even spinal cord focal ischemic injury in a defined vascular territory. If there is a pathological or imaging evidence of either any cerebral dysfunction or visual difficulty, vision difficulty, or any spinal cord focal ischemic injury, that all are included in ischemic stroke if it is confined within a specified vascular territory. The number one criteria of ischemic stroke, the main criteria is stroke should be within a specified vascular territory, either MCA or ACA or PCA or any branch of this. Or focal ischemic injury based on symptoms that last more than equal to 24 hours are defined as ischemic stroke. There's some silent infarctions. Routinely, we can go for some investigation like MRI and CT for other reason,
And if we see some infarct in CT or MRI, but there is no clinical correlation, no clinical deficit, it is called silent infarction. And TI is very emerging issue. TI, you should diagnose TI. আল্লাহ তালা এতটা বেরহম না যে আপনাকে একটা স্ট্রোক দেওয়ার আগে definitely patient suffer from any attack of TI. There is no stroke without prior any TI. যেমন বলা হয়ে থাকে যদি একটা এমআই হয়, এমআই এর আগে ডেফিনেটলি আইদার আনস্টেবল বা স্টেবল অ্যানজাইনা পেশেন্টে থাকে, তারপরে এমআই হয়। ঠিক তেমনি there is no stroke without prior history of TIA. So if we can diagnose TIA confidently, we can prevent lots of stroke. And TIA is a transient episode of neurological dysfunction, and it is caused by focal brain, spinal cord, or retinal ischemia without any infarction. There will be no change in the CT or MRI, but patient has symptoms of either cerebral or spinal cord or retinal ischemic changes, but no infarction on the CT scan or MRI. And these symptoms will be reversible totally. Then it is called TIA, transient ischemic attack. And আমরা যদি TIA কে intervene করতে পারি early, we can prevent lots of stroke. Intracerebral hemorrhage is nothing but a focal collection of blood within brain parenchyma from rupture of a vessel. IVS, when interventricular or when blood is present in the ventricular systems with or without in the parenchyma, that is called interventricular hemorrhage. It may be primary interventricular hemorrhage or secondary interventricular hemorrhage. When blood is present in a subarachnoid space, is called subarachnoid hemorrhage. And another issue, that is cerebral venous sinus thrombosis. It was thought that only less than 1% case of stroke is cerebral venous sinus thrombosis. But nowadays, due to recent advancement in the imaging, the lots of imaging advancement in whole world, that is MRA, CTA, DSA, lots of investigation is there. So the cerebral venous sinus thrombosis, we are getting lots of cases of CVST, cerebral venous sinus thrombosis. When ischemic infarction and or hemorrhagic infarction, usually cerebral venous thrombosis গুলো খুব easily hemorrhagic transformation convert হয় আর কি, and that is caused by the thrombosis of a draining veins or venous sinuses. Either deep cerebral vein or venous sinuses is called venous sinus thrombosis. Subdural and epidural hematomas, if the bleeding external to the brain and subarachnoid space, then mostly due to trauma or maybe can be spontaneous, is termed as subdural or epidural according to the site of involvement. If blood involves into the subdural space, which is a concavo-convex shape, subdural, and when it is a biconvex shape, it is epidural hematoma. Epidural hematoma is an arterial bleed. Subdural hematoma is a venous bleed. This is ischemic stroke, 85%. The intercerebral hemorrhage, 10%, and subarachnoid hemorrhage, 5%. So, if a patient presented to you at the emergency with features of stroke, stroke is always diagnosed on clinical basis. You will go for either CT or MRI, which one is available. All the guidelines suggest CT scan. If আমি প্রথমে দেখবো, is there any hemorrhage on CT or MRI? If yes, then it is hemorrhagic stroke, either intercerebral, interventricular, or subarachnoid. If there is no hemorrhage in CT, it may be either transient ischemic attack if the symptoms less than 24 hours and no acute ischemia on further serial imaging, then TIA. And it should be ischemic stroke if symptoms more than 24 hours or symptoms less than 24 hours and acute ischemic change on imaging. It may be either no change or some early change or some
definite change, যেটা আমরা we have discussed in our CT-MRI classes. Strokes types and syndromes are it may be lacunar stroke, large artery stroke, embolic stroke, some cryptogenic stroke, and others. There's some risk factors for stroke, which are some are non-modifiable. You cannot modify it. That is increasing age, male sex, Afro-Caribbean or ethnicity, positive family history of diabetes mellitus, hypertension, and dyslipidemia, hereditary. In case of paternal history, if there is a paternal history, the relative risk is 2.4, and for maternal history, the relative risk is 1.4. So paternal history is more risky than the maternal history. If the patient has previous any vascular event, either MI or stroke or any vascular claudication, then the risk is increased for stroke for this patient. There's some risk factors which we can modify. That is in our hand. We can easily modify these risk factors like hypertension, diabetes mellitus, hyperlipidemia, smoking, excessive alcohol consumptions, heart disease like atrial fibrillation, heart failure, infective endocarditis, OCP, hormone replacement therapy, polycythemia rubra vera, or any type of polycythemia, dietary habit, any heart disease like congestive heart failure, ischemic heart disease, LVAs, endocarditis, right to left shunt, all can be modifiable risk factor. These are the risk factors, but there are some causes of stroke. সুতরাং যখন একটা স্ট্রোক নিয়ে আমাদের কাছে আসবে একটা পেশেন্ট ইসকেমিক স্ট্রোক, তখন আমরা রিস্ক ফ্যাক্টরের সাথে সাথে we should try to find out is there any causes. Not only risk factor is enough for this decade, we should search for any underlying causes or not. For thrombotic stroke, usually the lacunar stroke, large vessel thrombosis, or from dehydration. For embolic stroke, we should search for is there any artery to artery embolization, that is there any occlusions in the carotid bifurcation, aortic arch, or aortic dissection. From that, this embolism can be shifted to the brain parenchymal vessels. This is called artery to artery embolization. Some are cardioembolic. If there is atrial fibrillation and mural thrombosis from either MI or DCM, this can be embolized to brain and cause cardioembolic stroke. Some valvular lesions also predispose to embolic stroke like mitral stenosis, mechanical valve, bacterial endocarditis, and some paradoxical embolus, especially persistent foramen ovale and ASD, that all can cause ischemic event. There are also some hypercoagulable state. Especially, we should search this hypercoagulable state on that group of patients who has a positive family history. Like then we should search for protein C deficiency, protein S, antithrombin 3, antiphospholipid antibody syndrome, factor 5 Leiden. Is there a systemic malignancy? This is also a hypercoagulable state. Sickle cell anemia, even beta thalassemia, polycythemia rubra vera, SLE, and other autoimmune disease, homocystinemia, TTP, DIC. There are lots of hypercoagulable state. These all can cause stroke. So we should search these causes in appropriate cases, not all cases. If there is clinically suspicious of this type of illness, we should then search for these diseases, not for all group of patients. And this is mainly for the young stroke patients. For young age stroke, we should definitely search for these causes. Fibromuscular dysplasia and vasculitis also can cause stroke. So we should search according to underlying cause on the basis of his clinical findings and examination findings. Pathogenesis of stroke, ischemic stroke. We all know in case of ischemic stroke, there is deficiency of supply of oxygen, including glucose. So there will be anaerobic metabolism due to absence of oxygen. And these anaerobic metabolisms produce some lactate,
which can cause cell destruction. And this anaerobic metabolism, there will be decreased ATP production. And as the ATP production is decreased, there will be hampering of the sodium potassium pump. If the sodium potassium pump is hampered, so sodium cannot be out of the cell. So sodium is in. At the same time, water should be in, and there will be cellular edema, and there will be cellular depolarizations as there is sodium is in. This depolarization can cause calcium entry, and this calcium can stimulate the glutamate, and this glutamate can cause further increase of calcium entry into the cells by this glutamate gated channel, NMDA channel. So the calcium will be increased within the cell, and this will activate lots of enzymes within the cells, lots of enzymes, destructive enzymes in the cells, and this will destroy the internal organelles, cell membrane, and produce free radicals, fatty acids. These fatty acids, some fatty acids are procoagulant, and there is further local ischemic change of this vascular territory, and this is occurring এটা vicious circle মতো এটা চলতেই থাকবে, and cell will be destroyed. These are the basic pathogenesis of any ischemic event of brain. This all I explained. So ultimately, last of all, there will be liquefactive necrosis of whole the arterial territory if we don't intervene. How will you evaluate a stroke patients at emergency department? First of all, when a patient comes to emergency, you should first evaluate the ABC. You should establish the time the patient last known well. কখন সে শেষ ভালো ছিল, you should determine this time very sharply. We should obtain minimum required patient demographics. We have not time. As we know, time is brain. If we waste our time, the available time, the brain parenchyma will be damaged. So we should not waste time for long to take history. So we should take minimum required patient demographics, vitals, and we should assess some score like NIHSS score, GCS, and is there any necessity for intubation or not. So it's a rapid assessment, not to memorize this type of score. You have a written paper in front of you, you just tick it, give tick mark and calculate the score. And সবচেয়ে কমনলি আমরা NIHSS স্কোরিংটা ইউজ করি এবং লেভেল অফ কনসিয়াসনেস দেখার জন্য আমরা GCS টা ইউজ করে থাকি. Then and then we should advise a non-contact CT. Non-contact CT, first of all. Sometimes we may need a CT angiogram or CT perfusion when there is confusion about the time, and or MRI. Sometimes MRI may be needed. So first of all, we should go for a CT scan non-contact. At the same time, we should give some laboratory investigation including prothrombin time, PTT, INR, CBC, renal function test, electrolytes. We should attach a cardiac and blood pressure and pulse oximetry if not already present. We should do a IV access. Proximal IV suitable for contrast administration to perform CT এবং CT angiogram করার জন্য আমাদের একটা IV চ্যানেল করা রাখতে পারে. আমরা শর্ট মেডিকেল হিস্ট্রি নিব এবং আমাদের টার্গেট থাকবে আমরা থ্রোম্বোলাইটিং এজেন্ট ইউজ করব LT+. Is there any contraindications of this LT+? সেটা আমরা হিস্ট্রিতে খুব র্যাপিডলি আমরা নিব. This is a NIHSS scoring. You should not memorize all the points. You will have a written paper in front of you. You just tick it and calculate the score. Very simple scoring. Score 0, that means no stroke. If the 1 to 4 stroke, 1 to 4, that is minor stroke. 5 to 15 moderate. 15 to 20 moderate to severe or severe. 21 to 40 is severe stroke. This is a NIHSS scoring.
Another scoring is aspect scoring. It's not required for you, I think. So, what are the aims of investigations in case of acute stroke management? Our aim is early diagnosis of ischemic stroke and exclude hemorrhage. We should demonstrate the amount of tissue at risk. It's very vital. কতটুকু টিস্যু যেটা রিস্কে আছে, যেটাকে আমরা we can reverse that tissue. We should consider, we should search. Determining location and extent of infarct and vascular anatomy sometimes. Sometimes we may need to exclude differentials. There are lots of stroke mimics and lots of stroke chameleons. So a CT scan is required to exclude its common differentials. And we will investigate some patients to identify is there any risk factors or not. Sometimes is there any complication of stroke, we should do some investigations. These are the main objectives, aim and objectives to investigate stroke patients. Immediate diagnostic investigation, what we will do, we already discussed. All patients should be undergone a non-contact CT and or MRI if it is available. But not all sequences of MRI, only DWI, ADC, or GRE sequence. So I think a DWI, GRE, and ADC is more than enough for us. Blood glucose, oxygen saturation, electrolytes, and renal function test. Sometimes you may need contrast দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে, সেক্ষেত্রে we will go for renal function test. Complete blood count including platelet count, sometimes important for hemorrhagic stroke mainly. Is there any increased cardiac marker? Prothrombin time sometimes needed if patients on warfarin. APTT, ECGs may be done sometimes to evaluate is there any presence of atrial fibrillations or not, or any ischemic heart disease or not. Other investigations like fasting blood sugar 2 hours after breakfast, hemoglobin A1C, fasting lipid profile, echocardiogram, these all will be done later, not at the emergency. Sometimes some special investigation may be needed, especially for young stroke patients, and where there is a suspicion of underlying any causes like ANA, anti-dsDNA, antiphospholipid antibody, serum homocysteine, vasculitic marker, sometimes syphilitic marker, hemoglobin electrophoresis, and sometimes blood and CSF lactate can be done. Thrombotic screening in appropriate cases, blood culture, echocardiogram for infective, the suspicious is infective endocarditis, color Doppler echo, sometimes esophageal echo may be needed. Digital subtraction angiography sometimes needed. There is suspicious of Moyameyer disease or any vascular malformations not diagnosed on CT angiogram or MR angiogram, you should go for digital subtraction angiography, DSA. Sometimes there are some complications of stroke. There may be infection. We will go for complete blood count, including ESR and CRP. Routine urine test for any urine infection, including culture. Is there any associated electrolyte imbalance, any aspiration pneumonia, any shoulder dislocations? We will go for X-ray of shoulder joints. So these all are the investigation you should go for, but not all investigation for all patients. We will discuss a little about the radioimaging for ischemic stroke as we discussed in details in our CT MRI classes. CT of head is the mainstay of investigation in stroke patient. We should not give any drug without CT scan of patients. For a specific stroke management, specific stroke drug, we should not give a single drug of specific drug without any CT scan. অনেক সময় আমাদের ধারণা হয় যে 85% patients of stroke is ischemic stroke, so we can give him a aspirin or clopidogrel, but it's very dangerous. You cannot always clinically diagnose a case of stroke. Sometimes ischemic stroke, you diagnose a case of ischemic stroke clinically, as there are some features of ischemic stroke, but CT scan showing there is a hemorrhage in the CT scan. So CT scan is must. MRI, especially DWI, ADC, and GRE sequence can help you.
and it is a rapid sequences. You may need just only 10 minutes. This is a CT scan of brain showing there is a hypodensity over right or left. This is a left. This is the left. Left MCA territory. Left MCA territory, there is hypodensity. This is ischemic stroke. This is a hypodensity over right ACA territory. Right ACA territory. This is ACA territory infarction. There is hypodensity over the left PCA territory. Left PCA territory is a left PCA territory stroke. This is also examples of a left MCA territory infarction. These are also examples of the left MCA territory infarction. And this is large vessel infarctions, left hemispheric stroke. All the territory, ACA, MCA, and PC are involved in this case. This is a large, complete or hemispheric stroke. There's some early signs in CT scan. You cannot find this type of hypodensity if you did a CT scan within 24 hours. A CT scan needs at least 24 hours to এই ধরনের hypodensity দেখার জন্য at least 24 hours is required. But there are some early CT findings in CT scan by which you can suspect there is a ischemic stroke is going on, like dense MCA sign. We discussed it in our CT MRI class. Insular ribbon sign, poor gray-white differentiation, effacement of the sulci and fullness of the gyri, obscurations of the lentiform nucleus. These all are the early signs of ischemic stroke. This is a left-sided dense MCA sign. We already discussed. This is a left-sided dense MCA sign. This is early signs of ischemic stroke. This is a sign of obscurations of the lentiform nucleus, early sign. And this is the insular ribbon sign. The insula is the most peripheral part, and it's showing early hypodensity. This is called insular ribbon sign. Insular ribbon sign. This is a patient presented to us with sudden left-sided weakness. After 12 hours of symptoms, patient presented to us, but the CT scan showing not so important findings. But after 4 days, the CT scan showing a large wedge-shaped infarct over the right MCA territory, right MCA territory. So in early phase, within 24 hours, CT scan may show nothing, some early signs or not. MRI is very much helpful in these cases. We know DWI image is very much sensitive for ischemic stroke at the time of the event. Within minutes, the DWI image showing hyperdensity, hyperintensity, or we can call it restricted diffusion at the time of the event of the stroke, and gradually it increases the intensity up to 24 hours, up to 7 days. Then it gradually declines the intensity, and the opposite event occurs in ADC map. We all know about it. I will not go further about it. So ADC DWI image is very much sensitive for diagnosis of very early stroke. This is the MRI of brain showing there is a hyperintensity over the left MCA territory. Left is the DWI image, and ADC map showing is hypointensity at the same area, same event. This is a T2 weighted image, and this is a flare image showing hyperintensity over the left MCA territory. This is the ACA territory hyperintensity, this is ACA infarction. This is a PCA territory hyperintensity in the DWI and hypointensity in the ADC map at the same PCA territory. This is a PCA territory infarction. And this is a lacunar infarction. There is a very small infarction, lacunar infarction.
This is a hyper intensity that is at the, it's a neither ACA territory nor MCA territory. It's at the border zone. This is called border zone infarction between ACA territory and MCA territory. When there is a border zone infarction, we should suspect there should be a proximal stenosis. And this patient showing there is a stenosis, MRI showing there is a stenosis proximally. So when there is a border zone infarction on one side, you should suspect a proximal stenosis. So we should definitely go for a angiogram, either in the form of MR angiogram or CT angiogram or DSA. This is a ischemic stroke with hemorrhagic transformation. Ischemic stroke with hemorrhagic transformation. That is called hemorrhagic infarct. Vascular imaging. Stroke is not a disease of the parenchyma. It's always a disease of the vessel. So a ischemic stroke diagnosis will not be complete until you do a vascular imaging. You can go for different vascular imaging according to availability, like duplex study, transcranial Doppler, CT or MR angiogram, and the digital substructure angiogram, the most gold standard investigation for vascular imaging. That's all about our investigation part. Then we will go to our next important part, that is treatment of the ischemic stroke. We can take a break of 2 minutes. Then we can start our treatment portion. Okay. Is there any problem to anyone regarding our previous topics? If there is no problem, we can go to our next slides. Okay. What are the aims of treatment of stroke patients, ischemic stroke patients? The aim is to revascularize the ischemic brain by thrombolysis, salvage the ischemic penumbra. We discussed a lot about ischemic penumbra in our CT-MRI class. So you all know about the ischemic penumbra. The ischemic penumbra is nothing but a mismatch between the CT perfusion imaging and DWI imaging. DW and CT perfusion, they mismatch those tissue who are at risk, but they can be salvageable, are called ischemic penumbra. And the main goal of treatment is to salvage the ischemic penumbra. And we will treat the patients to prevent further stroke. As you know, if a patient is suffering from stroke, it is one of the important risk factors for further stroke. So our aim should be to prevent further stroke. And last but not the least, we should rehabilitate the patients, but economically, socially, or occupationally.
There's some specific treatment for ischemic stroke and there's some general and supportive management. Specific treatment is recanalizations of the occluded vessels, antiplatelet, sometimes anticoagulant, and the neuroprotection. There are lots of trials ongoing for neuroprotection, but still there is no fruitful result for neuroprotection. So we should be only on recanalization, antiplatelet, and anticoagulant therapy. Still lots of trials for drugs for neuroprotection, but most of the drugs fail for neuroprotection. Recanalization of the occluded vessel is very important, and it is done by the thrombolytic therapy, which is either IV thrombolysis, intra-arterial thrombolysis, or endovascular mechanical thrombectomy. This can be done individually or sometimes combinedly. And combined result is best in some specific cases. How can we evaluate a patient at emergency for IV alteplase? যদি ইমার্জেন্সিতে একটা পেশেন্ট অ্যাকুট স্ট্রোক নিয়ে আমাদের কাছে আসে, we should go for CT scan. Okay. Then we will search for if the patient eligible for IV thrombolysis by history, presentation, and imaging. If stroke severity is more than equal to 4, then we should consider IV alteplase. For minor stroke, less than 3 or 0 to 3, 1 to 3, we should not go for alteplase. Timing is very important. If patient presents to us within 4.5 hours window period, we should go for alteplase. And there are also some exclusion and inclusion criteria of alteplase by AHA guideline, and we should follow that. Imaging, no evidence of intracranial hemorrhage should be at the CT scan, and not should be multilobar infarction. If the infarction is at the multiple lobe, the alteplase will not be a fruitful treatment of choice. If patient has some stroke mimics, there are lots of stroke mimics like intracranial space occupying lesion due to any cause, epilepsy, that is post-epileptic torse paresis, even some migraine. These are the mimics of stroke, so it should be excluded. If eligible for alteplase, we should go for alteplase. We should not delay a single minute. For IV thrombolysis, drugs available as RTPA, which is US FDA approved. There are some other fibrinolytic agents like tenecteplase, retiplase, streptokinase, but these are not still approved by the US FDA. We will discuss about the IV RTPA as it is available in our country now, and many hospitals in this capital using this drug IV RTPA, that's alteplase. We all know the time is brain. The sooner you will treat, the more valuable for these patients. যত আমি আর্লি শুরু করতে পারবো তত আমি ইসকেমিক পি নাম্বারটাকে সেভ করতে পারবো। সুতরাং টাইম আমাদেরকে অবশ্যই সেভ করতে হবে এবং অবশ্যই পেশেন্টকে আমাদেরকে 3 থেকে 4.5 ঘন্টার ভিতরে আসতে হবে। এবং একটা পেশেন্ট আমাদের কাছে যখন আসবে, উই শুড নট ওয়েট মোর দ্যান 60 মিনিটস। টোটাল 60 মিনিটসের ভিতরে পেশেন্টের টোটাল ইভালুয়েশন আমাদের কমপ্লিট করে পেশেন্টকে এলটিপ্লেস শুরু করতে হবে, ইনক্লুডিং অ্যাসেসমেন্ট, ইনভেস্টিগেশন, সিটি স্ক্যান, অ্যাডমিশন, ড্রাগ কালেকশন শুড বি উইদিন 60 মিনিটস। উইদিন 60 মিনিটস। যে সমস্ত দেশে এই উইন্ডো পিরিয়ডটা যত কমাতে পারছে, তাদের সাকসেস রেট তত বেশি। There's some inclusion criteria of IV alteplase. Stroke should be diagnosed clinically with measurable clinical deficits, and patient should be within 4.5 hours, and age should be more than equal to 18 years, not below that. There's some also lots of exclusion criteria, but nowadays কিছু exclusion criteria কে আমরা একটু কনসিডার করতে পারি। We can consider some exclusion criteria. What are the doses of IV alteplase? IV alteplase is given by IV by large bore IV channel, 0.9 milligram per kg body weight
0.9 milligram per body weight, but maximum 90 milligram, not more than 90 milligram. 10% of the total dose should be given within 1 minute as bolus, and remaining 90% should be given within the last 1 hour. তাহলে আমাদের প্রথম 1 মিনিটে 10% ডোজ দিতে হবে, বাকি 90% ডোজ আমরা 1 ঘন্টার ভিতরে দিব। মনিটরিং, patient should be monitored in a dedicated stroke unit or ICU or HDU for at least 24 hours after giving the alteplase. Vital signs and neurological status should be checked every 15 minutes for 2 hours, then every 30 minutes for 6 hours, then every hourly for until 24 hours. BP should be maintained below 180 by 105. You should not give alteplase if BP is more than 180 by 110. 180 by 110 এর উপরে থাকলে you should not give alteplase. If the BP is more than 180 by 110, you will lower his BP by either IV labetalol or nicardipine or hydralazine. And after administrations of alteplase, you should maintain BP of 180 over 105 for 24 hours. All types of antiplatelets, anticoagulants should be stopped. No IV cannula, no catheter, no NG tube should be given. After 24 hours, you should do a CT scan to see is there any hemorrhagic transformation, is there hemorrhage or not. As one of the dreadful side effects of alteplase is CNS hemorrhage. How will you manage the BP? Manage BP before alteplase. We already discussed it should be below 185 by 110. Otherwise you cannot give alteplase. The major complications of alteplase is symptomatic or asymptomatic intracerebral hemorrhage, systemic bleeding, angioedema, and that should be treated urgently if there is any suspicion. After 24 hours of alteplase, all patients should go for intracerebral hemorrhage. For symptomatic hemorrhage, you should give 10 units of cryoprecipitate or 6 to 8 units of platelets. This is a video. You can see how a alteplase, IV alteplase is prepared. It's now available in your country. During the reconstitution process. To begin, assemble the Activase vial, the vial of sterile water for injection, USP, and the transfer device included in the Activase package. Also, assemble alcohol swabs and syringes for the bolus dose and large bore needles. Reconstitute Activase immediately before administration, using only sterile water for injection, USP, without preservatives, which is provided in the Activase package. This preparation will result in a colorless to pale yellow transparent solution containing Activase at a concentration of 1 milligram per milliliter. Reconstitution should be carried out using the transfer device provided and adding the contents of the 100 milliliter vial of sterile water for injection to the 100 milligram vial of Activase powder. Begin by removing the protective caps from the top of the Activase vial and the vial of sterile water for injection. Then, swab the top of each vial with an alcohol wipe to reduce the risk of contamination. Remove the transfer device from its wrapper and remove the protective cap from one end. Insert the piercing pin vertically into the center of the stopper of the vial of sterile water for injection, keeping the vial upright. Remove the protective cap from the other end of the transfer device. Holding the vial of Activase upside down, position it so that the center of the stopper is directly over the exposed pin of the transfer device. Push the vial of Activase down onto the transfer device, making sure that the piercing pin is inserted through the center of the Activase vial stopper. Invert the two vials so that the vial of Activase is on the bottom, right side up, and the vial of sterile water for injection is on top. Allow the entire contents of the vial of sterile water for injection to flow down through the transfer device into the vial containing Activase.
a process that requires approximately 2 minutes. About half a milliliter of sterile water may remain in the upper vial. Remove the transfer device and the empty vial of sterile water from the Activase vial. Safely discard both the transfer device and the empty diluent vial, according to institutional procedures. Mix the solution with a gentle swirl or slow inversion. Do not shake. Slow dilution is normal. Let the solution stand undisturbed for several minutes to allow any large bubbles to dissipate. Activase will remain stable at room temperature for up to 8 hours after reconstitution. Do not freeze solutions containing Activase. Visually inspect the Activase solution for particulate matter and discoloration before administration. And remember, no medication should be added to infusion solutions that contain Activase. Any unused infusion solution should be discarded. Intraarterial thrombolysis. PROACT 2 trial found that there is a benefit of intraarterial pro-urokinase in acute MCA occlusions up to 6 hours from onset of stroke. Intraarterial treatment of basilar artery occlusions may also be beneficial for selective group of patients and increase the concentration of the drug at the clot and minimize systemic bleeding complications by this intraarterial thrombolysis. But still, this intraarterial thrombolysis is not approved by USA. Endovascular procedure. This is the emerging procedure for management of acute stroke management. Is the alternative sometimes or sometimes adjunctive to IV thrombolysis. For who we can give this endovascular procedure? Patient whose group of patients? The patients who are eligible for thrombolysis, patients who are contraindicated to IVLT plus, and patients who are failed to achieve vascular recanalizations with IV thrombolytics. If you use IV thrombolytics but patient does not improve, rather patient is deteriorating, so you should then go for endovascular procedures, especially mechanical thrombectomy. And this how the mechanical thrombectomy is done. It's a very popular treatment for acute ischemic treatment. Mechanical thrombectomy is used when patients come in with typical stroke symptoms. Some of those strokes are caused by blood clots in smaller blood vessels, and some of them are caused by blood clots in larger blood vessels. And if the blood vessels that are affected are larger in size, meaning a couple of millimeters in diameter, then these patients may qualify for mechanical thrombectomy. It's minimally invasive. Endovascular procedure, which means that we go through the groin blood vessels and then advance small catheters all the way up to the neck vessels, eventually to the brain. Through those catheters, we can use several different types of devices to remove blood clots from the brain, basically pulling blood clots out of the brain with the help of our catheters and endovascular tools. Recovery is not really dependent on the procedure itself. Once we remove our catheters, the hole seals up within a few hours. It depends on how severe the stroke symptoms were or how severe the stroke was. And the recovery, in an optimal case, if the procedure goes well and there's no significant brain damage, then yes, we've seen patients walking the next day after a stroke. If there is more damage, then it could take a couple of days and even rehabilitation stay first. We have a system that all of our patients are followed, usually 2 to 4 week time window after discharge from the hospital when we see them in clinic, evaluate them, make sure their workup has been completed for the stroke, they are on the right medications to prevent further strokes. The patient is not taken care of by one person when they arrive to the Cleveland Clinic, but a whole team, nurses, ED physicians, neurologists, endovascular specialists are all trained to deal with these situations. So for endovascular mechanical thrombectomy, the time window is a little bit increased. It can be done up to 8 hours, sometimes up to 24 hours can be mechanical thrombectomy can be done. The 4 devices which is approved by the FDA, Mercy, Penumbra, Solitaire, and Trevo.
And now we'll go for general managements. General managements, the aim of general management is care of airway and oxygenations, cardiac monitoring, control of optimum BP, hydration and proper nutrition, correction of hypothermia if there is hypothermia, monitoring blood sugar level. These are the basic issue for general management. Care of airway and oxygenation is very vital. আমরা সাধারণত এই পার্টটাকে খুব নেগলেক্ট করি, but it should be maintained strictly. Patient with increased ICP due to hemorrhage, vertebrovasal ischemia or bihemispheric ischemia, যদি পেশেন্টের features of raised ICP থাকে, patient may present with decreased respiratory drive or airway obstruction. So this patient may need intubation for adequate ventilation. Patients who are hypoxic should receive supplemental oxygen to maintain oxygenation more than 94. But patients who are not hypoxic, supplemental oxygen is not required. So we should not use supplemental oxygen for all cases. Hyperbaric oxygen is not recommended for acute ischemic stroke. Once upon a time, it was thought that hyperbaric oxygen can help for acute stroke management, but now it is not used, except stroke caused by air embolism. Proper positioning is very important. Patients without hypoxia or significant respiratory or pulmonary comorbidities, the supine or any side position has minimal effect on oxygen saturation. A patient with hypoxia or significant pulmonary comorbidities have lower oxygen saturation in supine position than in the upright positions. Patient at risk for airway obstruction or aspiration and suspected elevated ICP, patient bed should be elevated to 15 to 30 degree. Otherwise, all patient may be in supine position, in side to side position. Continuous cardiac monitoring is indicated for at least first 24 hours after stroke. Holter monitoring is more effective if there is underlying atrial fibrillations or other serious arrhythmia after stroke. Cardiac output and high normal BP and CBP should be maintained 8 to 10 centimeter of water. So it's very vital to salvage the ischemic penumbra. Cardiac output and high normal BP should be maintained in case of ischemic stroke. How will you manage the case of hypertension in stroke? If patients are eligible for thrombolytic agents, our target BP should be less than 185 by less than 110, at or below 180 by 105 for first 24 hours after IV thrombolysis. Patient is not eligible for thrombolysis therapy and not known hypertensive previously, then we can allow his hypertension more than 220 by 120. যদি এর বেশি থাকে তখন আমরা পেশেন্টকে ট্রিট করব, অথবা পেশেন্টকে আমরা যদি এর কম থাকে বাট সাম রিস্ক ফ্যাক্টর লাইক ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ, হার্ট ফেলিউর, অ্যাওর্টিক ডাইসেকশন, হাইপারটেনসিভ এনসেফালোপ্যাথি, অ্যাকুট কিডনি ইনজুরি, প্রি অ্যাক্লামশিয়া যদি থাকে, এর 220 বাই 120 নিচে যদি থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা পেশেন্টকে হাইপারটেনসিভ অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ ড্রাগ দিব। আদারওয়াইজ পেশেন্টকে আমরা 220 বা 120 পর্যন্ত কিন্তু আমরা পেশেন্টকে বিপি রিডিউসিং এজেন্ট না দিয়ে আমরা রাখতে পারবো, বাট 220 বা 120 এর উপরে চলে গেলে তাদেরকে আমরা অ্যান্টি hypertensive drug আমরা দিব। Patient not eligible for thrombolysis but previously he was hypertensive, so antihypertensive medication we should start after 24 hours that drug which he or she was taking, এবং এক্ষেত্রে আমাদের টার্গেট থাকবে approximately 15% of his BP should be reduced within first 24 hours after a stroke event. Preferable drug for management of hypertension in acute case, we should use drugs which are easily titrable, short acting. IV agents are available like labetalol 10 mg IV followed by infusions 2 to 8 mg per minute, or nicardipine or clibidipine.
but we should never use sublingual nifedipine. Never use sublingual nifedipine, but we should care about hypotension and hypovolemia. For secondary prevention of stroke, we should use antihypertensive, and drug of choice is here either ACI or ARB in combinations with or without calcium channel blocker. Diuretics can be used, but no role of beta blocker in stroke patients. No role of stroke patients, beta blocker in stroke patients. Blood glucose. Both hypoglycemia and hyperglycemia should be treated. As we know, hypoglycemia can cause focal neurological deficits that mimic strokes. Severe hypoglycemia alone can cause neuronal injury. So, in stroke patients, we should take care of hypoglycemia. And rapid corrections of glucose should be if blood sugar is less than 3.3 millimole per liter. And we should optimize the blood sugar level. At the same time, acute hyperglycemia is very much dangerous for penumbral tissue, and it will increase the infarct area by hyperglycemia. So we should treat hyperglycemia by insulin. AHA and ASA recommends treatments for hyperglycemia if blood sugar level more than 7.8 to 10, among our target should be 7.8 to 10. European guideline targeted more than 10, but we use 7.8 to 10 millimole. We should not strict control the hyperglycemia, but we should maintain blood sugar level 7.8 to 10. But at the same time, we should prevent hypoglycemia and over hyperglycemia. Hypothermia. Approximately 1/3 of patients admitted with stroke will be hypothermic within the first hours after a stroke event. This is we all know, stroke is a inflammatory lesion, so the temperature may be increased. But in the settings of acute ischemic stroke, hypothermia may be due to increased metabolic demands or increased free radical production causes hypothermia, so it should be addressed. If there is any source of infection, we should search these investigations for this hypothermia. So hypothermia should be treated appropriately. Anticoagulant therapy. There are lots of debates for using anticoagulant therapy in stroke patients. Trials don't support the use of heparin or other anticoagulants. But sometimes we can use anticoagulants. Patients with acute ischemic strokes in the settings of atrial fibrillations. Patients with acute ischemic stroke and hemodynamic transformations, initiations or continuations of antiplatelet or anticoagulant therapy may be considered depending on specific clinical scenario and underlying indications. Patients with ischemic stroke due to vertebral artery dissection, we can use anticoagulant for 3 to 6 months. So we should not use anticoagulants in all cases of ischemic stroke. We will use anticoagulant for selective case, like if patient has atrial fibrillation, if patient's causes of stroke is due to vertebral artery dissection or carotid artery dissection, we then use anticoagulant for first 3 to 6 months. At the same time, if patient has some comorbid condition like rheumatic heart disease with AF, acute anterior MI, substantial LV dysfunction, CCF, mural thrombosis, then we can use anticoagulant in addition to antiplatelet for secondary prevention of stroke. And our target INR should be 2 to 3. Antiplatelet. There are lots of study of antiplatelet drug use for secondary prevention of stroke. আমাদের অনেকেই ধারণা আমরা সিঙ্গেল অ্যান্টিপ্লেটেট ইউজ করব না ডাবল অ্যান্টিপ্লেটেট ইউজ করব। স্টাডিতে দেখা গেছে স্ট্রোক প্রিভেনশনের জন্য সিঙ্গেল অ্যান্টিপ্লেটেট ইজ বেস্ট, আইদার অ্যাসপিরিন অর ক্লোপিডোগ্রেল, নট অ্যাসপিরিন প্লাস ক্লোপিডোগ্রেল. Aspirin plus clopidogrel can be used if there is underlying ischemic heart disease
or MI. But purely stroke patients, either aspirin or clopidogrel. Studiতে দেখা গেছে clopidogrel is efficacy is better than aspirin, but cost effectiveness দেখে আমাদের সাবকন্টিনেন্টের জন্য aspirin is better than clopidogrel due to cost benefit ratio. If we use any combination therapy, then we can use aspirin plus extended release dipyridamole. This is the best. The efficacy, there is a study comparing aspirin, clopidogrel, and combinations of aspirin plus dipyridamole, and the efficacy is better in this group, combinations of aspirin plus dipyridamole. Sometimes we can use antiplatelet, dual antiplatelet therapy like aspirin plus clopidogrel for first 90 days. First 90 days, then we can follow the monotherapy. যদি পেশেন্টের রিসেন্টলি লার্জ ইন্টারক্রেনিয়াল আর্টারিয়াল ডিজিজ থাকে, যদি পেশেন্টের আমি দেখলাম তার এমআরএ বা সিটি এনজাইম করে দেখলাম তার ইন্টারক্রেনিয়াল লার্জ আর্টারি ডিজিজ আছে, সেক্ষেত্রে আমি ডুয়াল অ্যান্টিপ্লেট ইউজ করতে পারি, তবে আপ টু ফার্স্ট 3 মান্থস, দের আফটার উই শুড গো ফর মোনোথেরাপি। তাহলে আমাদের যদি স্ট্রোক পেশেন্টের আমি যদি ডবল অ্যান্টিপ্লেট ইউজ করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে অ্যাসপিরিন প্লাস ডাইপিরামিড ইউজ করতে পারি, বাট ডাইপিরামিড খুব সিভিয়ার সাইড ইফেক্ট হয়, হেডেক হয়, এ কারণে অনেকেই সহ্য করতে পারে না। সেক্ষেত্রে আমরা আইদার অ্যাসপিরিন অথবা ক্লোপিড ইউজ করতে পারবো, অ্যাকর্ডিং টু পেশেন্টস এর তার বাইং ক্যাপাসিটির উপর নির্ভর করবে। বা ডুয়াল অ্যান্টিপ্লেটেড ইউজ করবো যদি আমি দেখি পেশেন্টের লার্জ ইন্টারক্রেনিয়াল থ্রোম্বোসিস আছে, সেক্ষেত্রে আমরা ডুয়াল অ্যান্টিপ্লেটেড, বাট নট মোর দ্যান 3 মান্থস। এক্ষেত্রে ডোজটা কি? ইনিশিয়াল ডোজ অফ অ্যাসপিরিন 325 মিলিগ্রাম, 25 মিলিগ্রাম, 160 থেকে 300 মিলিগ্রাম পর্যন্ত ইউজ করা যেতে পারে। তবে পরবর্তীতে আমরা পেশেন্টকে আমরা আমাদের দেশে আমরা 75 মিলিগ্রাম ইউজ করে থাকি, বাট রিকমেন্ডেড ডোজ ইজ 325 মিলিগ্রাম। সেকেন্ডারি প্রিভেনশনের জন্য চয়েস অফ ড্রাগস ইজ অ্যান্টিপ্লেটেড থেরাপি লাইক অ্যাসপিরিন, ক্লোপিডোগ্রেল অথবা অ্যাসপিরিন প্লাস ডাইপিরামিড, অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট থেরাপি, অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ থেরাপি, cholesterol lowering therapy, and management of carotid atherosclerosis. Statin. Regarding statin, you should go for all patients of statin. If the patient age is less than 75 years, you can go for high intensity statin. If it is more than 75 years, you will go for low to moderate intensity statin. We all know the high, low, and moderate intensity statin. Management of carotid atherosclerosis. If the patient is suffering from carotid atherosclerosis, which is diagnosed on different vascular imaging, we should manage it. There's some surgical treatment and there's some interventive treatment. সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে পেশেন্টের যদি সিম্পটোম্যাটিক স্ট্রোক থাকে, সেক্ষেত্রে ন্যাসেট এবং ইসেট শোজ বেনিফিটস ফর সার্জারি উইথ স্টেনোসিস অফ মোর দ্যান ইকুয়াল 70%। যদি স্টেনোসিস 70% অর মোর থাকে, সেক্ষেত্রে ন্যাসেট এ করছে যে পেশেন্টকে আমরা স্টেনোসিস করতে, আমরা তাদেরকে সার্জারি করতে পারি। ন্যাসেটস অলসো শোড বেনিফিট ফর পেশেন্টস উইথ 50 to 70% স্টেনোসিস। তো নর্থ আমেরিকান যে গ্রুপটা, সেটাতে 50 to 70% স্টেনোসিস থাকলে, যদি পেশেন্ট সিম্পটোম্যাটিক থাকে, যে পাশে পেশেন্ট স্ট্রোক করছে ওই পাশের ভেসেলের ক্যারোটিড অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস যদি 50 to 70% থাকে স্টেনোসিস, নর্থ আমেরিকান গ্রুপটা বলছে যে তাদেরকে আমরা সার্জারি করতে পারি। বাট ইউরোপিয়ানরা বলছে যদি 70% উপরে যদি পেশেন্টের স্টেনোসিস থাকে, তাদেরকে আমরা সার্জারি করতে পারি। বাট অ্যাসিম্পটোম্যাটিক পেশেন্টের ক্যারোটিড রিভাস্কুলারাইজেশনটা ওরা কন্ট্রোভার্সিয়াল বলছে। এন্ডোভাস্কুলার থেরাপি, এটা এখন মডার্ন পপুলার একটা থেরাপি। এন্ডোভাস্কুলার থেরাপি স্টেন্টিং, and the outcome is with both interventions is better than untreated. Much beneficiary is stenting group। দেখা গেছে স্টেন্টিং গ্রুপ এবং সার্জারি গ্রুপে দেখা গেছে বেনিফিশিয়ারি হচ্ছে স্টেন্টিং গ্রুপে, বাট কোনো ট্রিটমেন্ট না দেওয়া হচ্ছে, যে কোনো একটা করা হচ্ছে বেটার। Then prevention and treatment of the complications. There's some acute neurological complications like ischemic brain edema, hemorrhagic transformation, seizures. There's some medical complications like lots of medical complications,
aspiration pneumonia, UTI, malnutrition, dehydration, DVT, pressure source, contracture, shoulder hand syndrome, depression, behavioral problems, recurrent stroke, multi-infarct dementia. There are lots of medical problems after stroke events, and you should address all the events. And there's some acute neurological complications from stroke, and you should manage this also. Cerebral edema. Edema usually peaks on second or third day after stroke event, and it can cause mass effect up to 10 days. Larger the infarct, and the greater the clinical significant edema will be developed. So for cerebral edema, we should go for IV mannitol. There is no role of steroid in case of ischemic stroke-induced cerebral edema. We should go for IV mannitol. Sometimes hemichelectomy may be required in case of malignant MCA2 infarction. If there is a large MCA2 infarctions, then sometimes hemichelectomy may be required. There's some case history here. We will not discuss further here. As we are, আমাদের অনেক সময় লেগে গেছে, আমরা এই কেস হিস্ট্রিগুলোতে আমরা যাব না। So another medical complication is seizure. If a stroke patients, ischemic stroke patients develop seizure within 7 days after the event, then we should start antiplatelet, preferably either carbamazepine or phenytoin or levetiracetam. And if the convulsion occurs within 7 days, the anticonvulsant should be continued for 3 months or 6 months. If the seizure develops 7 days to 1 month, you should continue this anti-epileptic for 1 year. If seizure develops after 1 month of the ischemic event, you should continue the anti-epileptic for indefinite period. It's very important. So একটা পেশেন্ট যদি আমার কাছে স্ট্রোকের পেশেন্ট যদি 7 দিনের ভিতরে তার কনভালশন হয়, সেক্ষেত্রে শর্ট কোর্স আমি অ্যান্টি-এপিলেপটিক ড্রাগ দিব। যদি 7 দিন থেকে 1 মাসের ভিতরে হয়, সেক্ষেত্রে আমরা 1 বছর পর্যন্ত দিব। বাট পেশেন্টের 1 মাসের পরে যদি পেশেন্টের স্ট্রোকের পেশেন্ট যদি সিজার হয়, সেক্ষেত্রে আমরা ইনডেফিনিট পিরিয়ড লং টাইম তাকে অ্যান্টি-এপিলেপটিক ড্রাগ দেওয়া লাগবে। কিন্তু কোনো পেশেন্টকে আমরা প্রোফাইলেকটিক অ্যান্টি-এপিলেপটিক ড্রাগ দিব না। যদি পেশেন্টের সিজার না হয়, তাহলে তাদেরকে আমরা অ্যান্টি-এপিলেপটিক ড্রাগ দিব না, কারণ কোনো প্রোফাইলেকটিক অ্যান্টি-এপিলেপটিক ড্রাগের রোল নাই। And that's all. Thank you very much. Is there any question? জি, আসসালামু আলাইকুম স্যার। একটা কোশ্চেন ছিল যে স্যার ট্রানজিয়েন্ট ইসকেমিক অ্যাটাক, স্যার ট্রানজিয়েন্ট ইসকেমিক অ্যাটাকে কি স্যার আমরা অনেক সময় স্যার সিটি স্ক্যান করলে স্যার যে কোনো রকম স্যার লিশন পাই না, আবার অনেক সময় স্যার আগে বলা যায় যে স্যার 24 ঘন্টার মধ্যে যদি স্যার এটা রিজলভ হয়ে যায় ট্রানজিয়েন্ট ইসকেমিক অ্যাটাক। এখন স্যার অনেক জায়গায় বলে যে স্যার এটা হচ্ছে প্যাথোলজিক্যাল ডায়াগনোসিস, যে এখানে কোনো নেক্রোসিস বা ইনফেকশন না থাকলে তখন বলা যাবে যে এটা ইসকেমিক অ্যাটাক, শুধু ইসকেমিয়া থাকবে কোনো ইনফেকশন থাকবে না। সেই ক্ষেত্রে কি স্যার আমরা ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে কি স্যার আমরা স্পিরিন মানে ডায়াগনোসিসটা কিভাবে করবো স্যার ওইটা, আর ম্যানেজমেন্টের মধ্যে কি স্যার স্পিরিন প্লাস ক্লোপিডোগ্রেল অনেক জায়গায় বলে 21 দিন দেওয়ার জন্য, তারপরে স্যার সিঙ্গেল ইয়াতে কন্টিনিউ করার জন্য, আর অ্যাড্রোবেস্টাটিন বন্ধ ম্যানেজমেন্ট দিব কিনা? আচ্ছা, মানে এনি ভাস্কুলার কার্ডিওভাস্কুলার ইভেন্ট ইউ শুড গিভ স্ট্যাটিন, আর ফর অ্যান্টিপ্লেটেড ড্রাগ ফর TIA there are lots of study and maximum study showing efficacy of clopidogrel over aspirin for TI. So you should start clopidogrel for TI patients, not combination therapy. Not combination therapy usually for aspirin plus clopidogrel usually for the large interarterial thrombotic disease. But for TI you should use single antiplatelet, either clopidogrel or aspirin, but preferably clopidogrel. সেক্ষেত্রে স্যার ক্লোপিডোগ্রেল লাইফলং, এটা লাইফলং, অবশ্যই লাইফলং। আর যখন স্যার অনেক সময় লেকুনোর স্ট্রোক বা ছোট থাকে স্যার আমরা দেখি না, সেক্ষেত্রে ওটা স্যার TI এর সাথে আলাদা করবো কিভাবে?
কারণ স্যার নতুন ডেফিনেশনে বলে যে স্যার 24 ঘন্টা ডিউরেশনটা এখন আর বলে না, বলে যে স্যার এটা হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল ডায়াগনোসিস। এখন পেশেন্টের আমি যদি ইমেজিং এ ফাইন্ডিংস পাই, it should be stroke any form. If there is no findings in the imaging but patient has history of neurological deficits, it is TIA, but is there any imaging evidence of infarction or ischemia? It will not be a TIA. It is either any form of stroke. আচ্ছা, আর স্যার হাইপার অ্যাকিউট বা অ্যাকিউট এবং ওল্ড স্ট্রোক স্যার আমরা কখন বলবো? Hyperacute stroke আমরা বলি within 4.5 hours. Within 4.5 hours. The 4.5 hours is the time window for ischemic stroke. And আসলে ক্রনিক স্ট্রোক বলে কোনো টার্ম নাই, এরকম ক্রনিক স্ট্রোক টার্ম নাই। সাধারণত আমরা দেখা যায় যে হাইপার অ্যাকিউটের পরে আমরা আপ টু 1 মান্থ পর্যন্ত এটাকে আমরা অ্যাকিউট স্ট্রোক বলতে পারি, 1 মাসের পরে আমরা এটাকে মানে ওল্ড স্ট্রোক হিসেবে টার্ম ইউজ করতে পারি, বাট দ্যার ইজ নো টার্ম অফ ক্রনিক স্ট্রোক। আচ্ছা, আর স্যার সিটি স্ক্যানে যদি স্যার আমরা ইডিমা দেখি, তখন কি স্যার আমরা সিটি স্ক্যানে স্যার ইডিমা ইসকেমিক স্ট্রোকের সাথে ইডিমা পাইলে কি স্যার আমরা মেডল দিয়ে দিব, নাকি স্যার কোনো ক্লিনিক্যাল ফিচার থাকা লাগবে, যেমন রেজড আইসিপির কোনো ফিচার? পেশেন্টের যদি রেজড আইসিপির কোনো ফিচার থাকে, অ্যাজ দ্যার ইজ নো, আমাদের দেশে ওরকম আসলে আইসিপি মাপার যে টিসিডি এটা আমাদের দেশে নাই। যদি আমাদের থাকতো অ্যাভেলেবল এরকম হতো এক্সপার্ট, তাহলে আমরা তার আইসিপি মাপতে পারতাম। অ্যাজ দ্যার ইজ নো such way of measurements of ICP, if there is any clinical features of ICP and CT scan showing edema with mass effect, we can go for mannitol or 3% sodium chloride. আচ্ছা, আর স্যার কিছু স্ট্রোক পেশেন্টে দেখা যায় স্যার সোডিয়াম লেভেল কম, সেক্ষেত্রে অন্যান্য কজ মানে ভমিটিং বা ডায়রিয়া বা অন্যান্য স্যার ভিজিবল কোনো কজ স্যার পাওয়া যায় না, যেগুলো কজগুলো আছে, সেক্ষেত্রে কি স্যার আমরা সিআর চিন্তা করবো, নাকি স্যার সেরেব্রাল সল্ট ওয়াশিং ডিজিজ চিন্তা করবো? চিন্তার করার পরে স্যার ম্যানেজমেন্ট কি স্যার দুটোর ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট কিনা স্যার? Actually, cerebral salt wasting syndrome and CIAS is very close. Most of the cases of ischemic stroke, we find the hyponatremia is due to cerebral salt wasting syndrome, and some cases we will get some due to CIAS. And there is no, in case of CIAS, the fluid is restricted. Rather, we will give fluid. But in case of cerebral salt wasting syndrome, we can give IV saline, including oral sodium chloride tablet. আসলে ডিফারেন্সিয়েটের জন্য আমরা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই সেরিব্রাল সল্ট ওয়াশিং সিন্ড্রোম চিন্তা করি, বাট সিআস যদি আমার স্ট্রং সাসপিশন থাকে, সেক্ষেত্রে উই ক্যান গো ফর ইনভেস্টিগেশনস অফ সেরাম ইউরিক অ্যাসিড, ইউরিনারি সোডিয়াম, and we can calculate we should, আমাদেরকে যে সিআস এর ডেফিনিশনটা যদি আমাদেরকে ফুলফিল না করে, তাই সেটাকে আমরা সেরিব্রাল সল্ট ওয়াশিং সিন্ড্রোম হিসেবে আমরা চিন্তা করব। আচ্ছা স্যার, আরেকটা স্যার ব্লাড প্রেশার ম্যানেজমেন্ট স্যার আপনি স্যার খুব সুন্দর বলছেন, কিন্তু এখানে দেখা যায় স্যার আমরা সময় আইভি লেভিটেরল দিতে গেলে স্যার দেখা যায় আবার কিছুক্ষণ যাওয়ার, আমরা স্যার বিপি দিই অনেক সময়, বিপি দেওয়ার পর দেখা যায় কিছুক্ষণ যাওয়ার পরে স্যার হঠাৎ করে বিপিটা স্যার ফল করে যায়, যেমন স্যার অনেক কম হয়ে যায়। সেই ক্ষেত্রে স্যার কোনো টার্গেট বিপি আছে কিনা স্যার, বা এত বেশি কমানো যাবে না এরকম কোনো টার্গেট আছে কিনা? আমরা তো আসলে ইসকেমিক স্ট্রোকে আমরা চেষ্টা করব সবসময় হাই নরমাল রাখার জন্য। হাই নরমাল, দ্যাট মিনস 140/90, নট লেস দ্যান 140/90, হাই নরমাল। দেখা যায় স্যার অনেক সময় 130-80 এরকম নেমে যায় স্যার। আমরা মানে এই কারণে তো মানে স্ট্রোকের পেশেন্টের বিপি ম্যানেজমেন্টের জন্য ড্রাগগুলো চয়েস করা হয় যেটা ইজিলি টাইটেবল এবং শর্ট অ্যাক্টিং। আইভি লেভিটেরল খুব শর্ট অ্যাক্টিং, এবং এটাকে তুমি যদি কিছুক্ষণ বন্ধ রাখো, ইট ক্যান বি, এটা বিপিটা আবার কিন্তু নরমালাইজ হয়ে যাবে। সুতরাং এটা খুব বেশি প্রবলেম নেই, ভেরি শর্ট অ্যাক্টিং এন্ড ইজিলি টাইটেবল। সেক্ষেত্রে স্যার আবার বন্ধ রাখার পর দেখা যায় স্যার আবার বেড়ে যায়, তখন স্যার এখানে ম্যানেজ করাটা স্যার আমাদের জন্য খুব মানে চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায় স্যার। সেক্ষেত্রে কি ফলোড বাই ওরাল দিব কিনা স্যার? আচ্ছা, আমাদের আসলে আইভি লেভিটেরল গুলো আমরা শুধুমাত্র যদি পেশেন্টের আমি থ্রোম্বোলাইসিস করতে পারতেছি না, দি পেশেন্ট ইজ নট এলিজিবল, বিপি 220/120 এর বেশি, সেক্ষেত্রে আমরা আইভি লেভিটেরল দিব। বাট আদার কেস যাদের বিপি 220/120 নিচে, সেক্ষেত্রে ওরাল এজেন্টস দিলে কিন্তু ফার্স্ট 24 আওয়ার্সে আমরা 15% বিপি কমাতে পারি। সুতরাং আমাদেরকে ইনভেরিয়েবলি সবাইকে কিন্তু আইভি লেভিটেরল দরকার হয় না, শুধুমাত্র যাদেরকে আমি আইভি থ্রোম্বোলাইসিস করব অথবা যাদের বিপি 220/120 এর বেশি, তাদের ক্ষেত্রে উই উইল ইউজ আইভি লেভিটেরল, বাট ইন আদার কেসেস উই শুড ইউজ ওরাল এজেন্টস। আর অনেক সময় স্যার দেখা যায় স্যার আইভি লেভিটেরল স্যার পাওয়া খুব মুশকিল হয়ে যায়, তখন কি স্যার 220 বা 120 এর উপর থাকলেও কি স্যার তখন আমরা ওরাল দিয়ে তো স্যার ম্যাচ তখন করতে হবে, সেক্ষেত্রে কি স্যার লেভিটেরল প্রেফারেবল নাকি স্যার কম্বিনেশন অ্যামলোডিপিন প্লাস অলমিসাটান কম্বিনেশনটা স্যার প্রেফারেবল?
Amlodipine is a very powerful agent for rapid BP management, so you can use amlodipine. But oral labetalol is not a very powerful agent to manage BP acutely. আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে স্যার ইসকেমিক স্ট্রোক উইথ হেমোরেজিক ট্রান্সফরমেশন আর স্যার হেমোরেজিক স্ট্রোক স্যার দুইটা স্যার কি কোনো স্যার ডিফারেন্সিয়েটিং কোনো ফ্যাক্টর আছে কিনা স্যার এটা কি প্রাইমারি হেমোরেজ নাকি স্যার এটা তো আমরা তো আসলে সিটিএমআরআই ক্লাসে ডিটেইলস বলছি যে যদি পেশেন্টের হিমোরেজিক স্ট্রোক নেভার ফলো এ ভাস্কুলার টেরিটরি but ischemic stroke should follow a vascular territory and within this there will be hemorrhage. But hemorrhagic stroke is different issue. It never follow vascular territory. So sometimes it's very difficult for us to differentiate between intraparenchymal hematoma of hemorrhagic transformation with intracerebral hemorrhage. Otherwise, the hemorrhagic infarct type 1, hemorrhagic infarct type 2, it can be easily differentiated from the ICS. সেক্ষেত্রে কি স্যার আমরা এই প্লাটলেটটা স্যার বন্ধ রাখতে হবে এখানে বলা হয়েছে AHA and ASA recommends you can use antiplatelet even anticoagulant up to intraparenchymal hematoma type 1, hemorrhagic infarct type 1, hemorrhagic infarct type 2, intraparenchymal type 1 এই পর্যন্ত আমি অ্যান্টিপ্লেটেড ড্রাগ চালাতে পারবো যদি পেশেন্টের আন্ডারলাইং কোনো কার্ডিয়াক ডিজিজ থাকে ইজ देयर এনি ইন্ডিকেশনস অফ অ্যান্টিপ্লেটেড ইউ ক্যান ইউজ বাট if there is no underlying indications for safety you can hold for 1 week or 2 week or even 3 weeks but in আমাদের প্র্যাকটিসে আমরা কি করি আমরা সাধারণত যদি পেশেন্টে দেখা যায় রিস্ক বেনিফিটটা দেখি আমরা যদি পেশেন্ট আন্ডারলাইং তার কোনো কার্ডিয়াক ডিজিজ থাকে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা হোল্ড করবো না উইল কন্টিনিউ বাট যদি পেশেন্ট আন্ডারলাইং কোনো কার্ডিয়াক ডিজিজ না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা যদি মানে হিমোরেজিক ইনফার্ক্ট টাইপ 1 থাকে সেক্ষেত্রে আমরা দেখা যায় 3 দিন বা 7 দিন আমরা বন্ধ রাখি যে পর্যন্ত হিমোরেজটা এক্সপ্যান্ড করার একটা স্কোপ থাকে সে পর্যন্ত আমরা বন্ধ রাখতে পারি এরপরে আমরা পেশেন্টকে আবার রিইনস্টিটিউট করতে পারি যদি পেশেন্টের ইন্টারপেরেনকাইমাল হেমাটোমা টাইপ 1 বা হিমোরেজিক ইনফার্ক্ট টাইপ 2 থাকে সেক্ষেত্রে হয়তো ডিউরেশনটা একটু বাড়তে পারে হোল্ডে কিন্তু যদি আন্ডারলাইং এনি ইন্ডিকেশনস টু গিভ অ্যান্টিপ্লেটেড you should not hold it until intraparenchymal hematoma type 2 that which we will discuss in our CTMRI class. আচ্ছা আর কিছু পেশেন্ট দেখা যায় স্যার ইসকেমিক স্ট্রোক সাথে স্যার ব্লিডিং স্যার পাইলস বা এই ধরনের স্যার কিছু এই ব্লিডিং ডায়াগনোসিস থাকে সেই ক্ষেত্রে কি স্যার অ্যান্টিপ্লেটলেট দেয়ার জাস্টিফিকেশনটা অ্যান্টিপ্লেটলেটের অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশনস নাই যদি পেশেন্ট দেখা যায় ম্যাসিভ ব্লিডিং হচ্ছে পেশেন্টের সেক্ষেত্রে উই ক্যান স্টপ বা হোল্ড আদারওয়াইজ দিস আর নট অ্যাবসলিউট ইন্ডিকেশন কন্ট্রাইন্ডিকেশনস অফ অ্যান্টিপ্লেটলেট ড্রাগ আর হচ্ছে স্যার একটা পেশেন্টের ইসকেমিক স্ট্রোক হলে কি স্যার অনেক সময় স্যার যদি কর্টিক্যাল স্ট্রোক হয় সবসময় কি স্যার আমরা এক্সটেন্সিভ পাবো কিনা স্যার আর এক্সটেন্সিভ যদি পাই সেক্ষেত্রে স্যার এটা রিজলভ হইতে স্যার কতদিন সময় লাগে এরকম কোনো আছে কিনা আচ্ছা এমনি সবসময় যে আমরা স্ট্রোকের পেশেন্টগুলো সবসময় যে প্লান্টার এক্সটেনশন পাবে এটা কিন্তু ঠিক না নট অলওয়েজ we can get but it is not a fundamental or cardinal features এবং কতদিন পরে আসলে এটা রিগেইন মানে পেশেন্টের রিগেইন করবে কারণ মানে ডিস্টাল রিফ্লেক্সগুলো সবার আগে চলে আসে তো প্লান্টার রেসপন্সটা সবার আগে চলে আসবে কিন্তু কতদিনে আসবে এটা আসলে এক্স্যাক্টলি বলা যায় না তবে আমরা ইউজুয়ালি 3 weeks to 4 weeks পর থেকে পেশেন্টের প্লান্টার রেসপন্স নরমাল হতে শুরু করে আর স্যার কন্ট্রাস্ট ইমেজিং আর ডিএসএ কি স্যার সেম জিনিস না ডিএসএ তো এটা ইনভেসিভ প্রসিডিউর জাস্ট এনজিওগ্রাম কন্ট্রাস্ট এনজিওগ্রাম আর ডিএসএ না ডিএসএ তো একটা ইনভেসিভ প্রসিডিউর আর কন্ট্রাস্ট এনজিওগ্রাম ইটস মেবি আইদার সিটি এনজিওগ্রাম অর এমআর এনজিওগ্রাম ইটস নন ইনভেসিভ বাট ডিএসএ ইজ ইনভেসিভ জাস্ট লাইক কার্ডিয়াক যেভাবে আমরা কার্ডিয়াক এনজিওগ্রাম করি কর্ডার এনজিওগ্রাম ঠিক তেমনি ব্রেনের এনজিওগ্রামকে আমরা বলি ডিএসএ ওকে থ্যাংক ইউ স্যার ওকে ইজ देयर এনি কোশ্চেন স্যার চ্যাট বক্সে একটা কোশ্চেন আছে একটু আনসার করুন ওকে a patient with right sided hemiparesis present within 2 hours CT scan normal ECG atrial fibrillation in this setting thrombolysis needed or not definitely it is not a contraindication of thrombolysis if patient is present within
towards there is no absolute contraindications, then we can go for thrombolysis. So we can end our program today now. It's around 11 p.m. If you have any further question, you can ask me in our group. I will try to answer. So we can conclude our session today. Thank you all. Thank you very much. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.